صغير اكو يوم من الايام بطة. البطة هذه اطفال مسكينة زعلانة وحزينة. تدرون ليش هي زعلانة؟ علشان هي ما عندها بيضة ولا عندها كتاكيت. قامت تمشي وهي زعلانة تمشي وبعدين وهي بالطريق شافت لها بيضة. شنو شافت؟ شافت البيضة وقالت يا فرحتي لقيت لي انا بيضة. خذتها يا اطفال ودتها بيتهم وقعدت عليها. بعدين يا اطفال عقب كم يوم سمعت الوزة حز البيضة وهي تشفشف. لكنها يا اطفال تعجبت قالت وي طلع من البيضة ياي طلع زحلة صغير. طلع شلون متعزة وحاطة ايدها كذا بحلته. وي شنو طلع لي زحلة صغير. خذتها يا اطفال وقامت تاكله وتطعمه وتعلمه شلون يمشي شوي لحد ما كبر. يوم كبر يا اطفال كان يا اطفال الكسكس راح ومشى الزحلف وكان يشوف كتاكيت 3. الله قاعد يسوي الروحهم شرطه ويمشوا In 1954, the government of Kuwait decided to establish an educational system preceding the primary stage, the kindergarten. This system coincides with the development of modern Kuwait. It has developed so extensively that today there are sufficient kindergartens for all the children of Kuwait aged between 4 and 6. In the kindergarten, the child's natural inclination is fully utilized in the form of movement, music and stories in developing his abilities. The child is presented with integral units of knowledge conveyed to him through modern aids and material which help him acquire scientific, numerical and linguistic experience through individual practice, giving him the opportunity to discover facts and reach conclusions by himself. With such exposure, his linguistic performance will improve and he will express himself fluently about his surroundings. His concepts will develop about the qualities of objects and relationships. He will match, compare, and contrast. أنا جديد عطشانة. عندكم شيء أشربه يا أطفال؟ شو عندكم؟ من يعطيني ماي؟ تعالي نواف. مشكور جزاك الله خير. ومثل ما شفنا يا أطفال إن الماي ضروري وايد الإنسان عشان لو ما أعطينا يديده ماي كان ماتح من عطش. إحنا مثل ما تشوفون يا أطفال إن الماي ما له لون لكن ممكن يصير له لون إذا حطينا فيه طبقة مثل ما نشوف يصير لونه أحمر. حاجة صار لونه أحمر حطيت فيه لون. وبعد ممكن يصير له طعم إذا رعصت فيه شنو؟ ليمونة يصير طعمه حامض. تعال يا ريم. شربين شلون طعمه؟ كرومي. يلا كريم يا حبيبي وين يدنا؟ طلع عبي على الحلوين. بدر وين يدنا عشان نسمع؟ يدنا وين؟ سماح فواز نقعد عليه نسمع صوت الطاري. يلا عبي على الحلوين. وين فواز عدل نقعد. صوت شنو هذا سماح؟ صوت شنو؟ صفار. صوت شنو أطفال؟ يلا عبي على الحلوين نسمع صوت أطفال.
يلا رافعين ايدنا كلنا اطفال، نرفع ايدنا كلنا فوق. اطفال شنو الصوت اللي سمعناه؟ عنود تقول لنا، عنود شنو الصوت؟ سيارة. سيارة، عافية على الشاطرة عنود، سيارة. نوزع عليكم. اطفال كل واحد منا بياخذ. كلكم كل واحد. خلاص، عايزين في رقبتك، عافية حلوة. كل واحد يشوف شنو عنده ويعلقه في رقبته، عافية حلوة. كل واحد. بدر. حاسريها. يلا اطفال. يلا عافية يا حلوين. اطفال منو عنده قطار؟ اللي عنده قطار يعندي هني، يلا شوي شوي، اللي عنده قطار يعندي هني. يلا عافية يا حلوين، منو عنده قطار بعد؟ اطفال شوفوا، طالع الواقفين كم قطار عندنا اطفال هني؟ كم قطار عندنا؟ يلا عافية على الحلوين اطفال، شوفوا نمشي شوي شوي ونقلب صوت القطار، يلا يلا 1 2 3 4 4 يلا اطلعي ورا. When a part of the day has passed, the children gather in a familial atmosphere in the dining room to have a light meal. This provides them with strength essential to continue the day's activities. From this get-together, they will acquire sound conduct and useful manners. The children also enjoy comprehensive health care, such as regular medical examination and vaccination. The changes that occur in the development of the child are observed, and instruction in hygiene are given to him so as to maintain cleanliness, take care of his teeth, food, and general health. غسل أسناننا 3 مرات في اليوم، بعد الفطور، بعد الغداء، بعد العشاء. هيا، ليش نغسل أسناننا؟ وناكل العشاء وناكل عيش غسل ضروسنا. وبعد متى نغسل؟ بعدين ننام. بعد متى نغسل الصبح؟ بعد الريوق نغسل؟ بعدين ننام ونشرب حليبة. الدكتورة مريم طفلتي لما يجيبها الروضة الصبح ما تفطر، وأعتقد أن أغلب الأطفال مثلها. فهل الوجبة اللي في الروضة يعطون هي كافية أو أجبرها في البيت؟ طبعا صعبة تجبرينها انها تفطر في البيت، فخليها على راحتها، والمدرسة ما تقصر، فهي تعطيهم وجبة يعني مفيدة فيها البيض والفاكهة والخبز والحليب. The kindergarten strengthens the relationship with the home in various ways. It deeply influences the child. For this purpose, periodical meetings with mothers are organized and supervised by a social worker who remains in constant touch with the children to follow up their problems. This creates an atmosphere of mutual understanding and cooperation between the kindergarten and the home. This participation, reflecting group spirit, influences the behavior of the child who develops self-confidence. Consequently, he will move about with his friends, sharing the joy and excitement of the available games in the yard and the games room, such as assembling and dismantling toys, hitting the goal, the sound cans, the scales, the capacity measures, and indoor games. All these he recognizes with his senses, which he develops by the experience of what he sees, hears, builds, balances, compares, and identifies. Thus he acquires new knowledge, which gives him the basic background for future concepts and skills.
Painting is considered to be an expressive behavior which reveals the child's capacity and intelligence. The kindergarten provides the child with all the material, colors and other items needed to develop this aptitude. Painting develops the child's imagination and the idea of beauty. It helps him match various colors, sharpens his observation, and develops his capacity for innovation. With different papers and colors, the child channelizes his imagination and expresses with his tender fingers his true feelings, drawing particular lines and shapes that have a real meaning for him. What he paints often truly reflects his mood. A child tends by nature towards music, singing and dancing. So we observe that he likes modulated words and shows a flair to recite and memorize them. In the kindergarten, therefore, singing and dancing with music have become an integral part of the child's daily activities. Here, the child starts the morning with music, overlapping into several classes, reflecting different experiences. On the stage are raised enchanting voices, as supple bodies spontaneously perform rhythmic movements and the assigned roles in the plays. In the kindergarten, the highly talented children are given special guidance. They are trained in programs designed to strengthen their kinetic abilities. These and the level of their talents are recorded on cards specially designed to serve them throughout the day.